about the neurons and all those things at all. Okay. So இது வந்து nothing. The term neuro is like the transmission, how it happens in from this. One second. Let me go with like you have already know about this, right? This neurons. So how this transmission takes place is we are going to study now. Okay. So first one we'll talk about the definition of a neurotransmitter. It is a type of a hormones in the brain transits information from one neuron to another neuron. Okay, wow. So that is called as a neurotransmission process. And these neurotransmitters are made up of amino acids and controls your major body functions, includes your movements, emotional response, and physical ability to experience your pleasure and pain. Okay, and it is released in your terminal bulb. So in நான் அண்டர்லைன் பண்றதை மட்டும் just note it down. இதுக்கப்புறம் தான் வந்து it will be useful for you. So the process is a very important one. அதுதான் உங்களோட எக்ஸாம் ஓரியன்டட்ல you will be asked in the 10 mark question. So அது வந்து கொஞ்சம் just be careful with that. So the terminal bulbs, okay, in the buttons and stored in the synaptical vesicles. Okay, and don't worry about this. நான் scribble பண்றது எதுவுமே வந்து உங்களோட பிபிடி ஷேரிங்ல வராது. ஓகேவா? This is all only for screening. Okay. They respond me. Is it okay or not? Yes, it is okay. Yeah, okay. இல்ல எல்லாரும் மியூட்ல இருக்காங்க ரமி, அதனால தான். That's fine. But கொஞ்சம் அப்பப்போ சொல்லுங்க. You guys are there or not? Sure, ஒரு 4 பேர் நான் இதுக்குன்னே இருக்கிறோம். Okay. So action of these chemical is due to the three-dimensional shapes, okay, of the molecules, and the receptors and all those things will be discussed in the later. So இதெல்லாம் just go through in the slide. Okay, நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். So it is a time constriction. So நான் வந்து important things I'm just moving. Okay, so this is a very important one. So for now what we are going to see is it's a process. Okay, so how the process is going to take place. So நான் உங்ககிட்ட already சொன்னேன்ல, the neurotransmission will take place in the terminal button or bulb. Okay, so this is a terminal button or bulb. Can you able to see this? Okay, right? Yes. Yes. Okay, so இங்கே தான் வந்து it will take place. And before I'm going into the process, நான் வந்து மேஜரான words எல்லாம் I'll tell you. அப்பதான் you can cope up with me. So synapses சொல்லிட்டு. So synapse is nothing, the area where your electrical signal, everything will be in short form. Okay, don't worry, will be converted into chemical signal. It is known as synapses. Okay, guys. So இதுதான் in the space is known as a synapses, and this dent is there. அது வந்துட்டு we'll call it as a synaptic cleft. Okay, I'll make it in a shorter way. So the neuron will connect. Correct. The transmission process வந்து it will take here. So until it is here, it is called as a electrical signal. So only in this place it will change it into chemical signal, and once after passing this, okay, it will again back to the electric signal, and it will be either different இது. So before in the two naming வந்து என்ன I just name this ends. So the place where it is taking place is a synapses na I'm telling, right? So the synapses occurring before irukadha we are calling it as presynaptic. Okay, presynaptic neuron. And after taking place of this synapses, it is called as post. Okay, so there won't be any confusions. So if you have any doubts at the end of the class, you can ask me. Okay. Yeah. So I'm not going fast, right? Am I going in the right speed? Very nice. We really understood. Okay. So this is the one. So the process will take place in 7 steps. So 7 steps it will take. So step number 1 பார்த்தீங்க அப்படின்னா the nerve impulse will be arrive to the axon. So from here the nerve impulse will be, so in the axon கிட்ட the nerve impulse it started passing, right? அப்போவே what will happen na இங்க வந்துட்டு இங்க வந்து you will have a calcium channels. Okay, wait, in other thing you might see this. Like this you will have a I'm sorry. Okay, so the calcium what is this? Sorry guys. Okay, so sorry ma'am.
Yeah, we can see the. Hmm. So the calcium channels over here will get opened. Epona, the electrical signal when it's coming here. So அப்போ வரும்போது இந்த calcium channels will get opened and from இது வந்து this is the step 2. So step 1 is the electrical impulse arrive to the axon. Step 2 ல வந்து calcium channels in the presynaptic neuron. நான் already சொன்னேன்ல. So this is the presynaptic and this is on post. Okay. So it will happen. So it will get open, and the step number 3 is it will allow the calcium ions to enter inside the presynaptic. So in the calcium ion என்ன பண்ணும்னா it will give the signal. Step 4. இது வந்து it will give the signal. So இது இங்க இருக்குல்ல this surrounding the grounded one, these are the vesicles, synaptic vesicles. So these are the enzymes surrounded, okay va? So synaptic vesicles la வந்துட்டு it is securing the neurotransmitters. இதுக்குள்ள இருக்குது all is neurotransmitters, okay? So இதெல்லாம் it is having. So இப்போ இந்த step 4 that the calcium also which is entering inside will signal them. Okay, I'm here, you can come அப்படி சொல்லிட்டு இப்போ signal பண்ணோனே what it will happen na it will come and attached in the terminals in the neuronal in the bulb oda end it will come. So in the vesicles will moving and dock it here. So அதுதான் வந்து it is a step 5. So once this dock it and here na the neurotransmitters will release it. இது என்ன process we'll call it na exocytosis. Okay. So it is nothing. So exocytosis are from it will exit in the cell membrane la irundittu it is making it to exert the cells. இங்க உள்ள இருக்க content வந்து from cell membrane it is exerting the material or molecules, okay va, from cytoplasm cell la இருந்து through the exterior fusion la இருந்து பண்றது தான் வந்து exo. The term exo வந்து it is okay away. So வெளியில நடக்குது. So when it dock na sixth step வந்து through the exocytosis process மூலியமா it is excreting the cell molecules which is there right in the neurotransmitters வந்து it is sending to this synaptic cleft. I've already mentioned you here. So in the synaptic cleft la இது வந்த உடனே this is the sixth step வந்து it will bind to the receptors. So receptors in the postsynaptic. So postsynaptics la வந்துட்டு it will be getting binded. So அதுக்கப்புறம் step 7 is signal initiated. அதாவது இந்த receptorல once it gets in na signals will be initiated. So this is all about the process. So 7 steps வந்து am I clear with you? Yeah, Yes, Are ma'am. you all coming? Okay, right? So 7 steps. So again I'll tell you signal step number 1 the electric signal comes, and step number 2 the calcium channels in the presynaptic neuron will get opened, and step number 3 would be the calcium ion will enter inside, and step number 4 the calcium ions here is signal the synaptic vesicles to move, and step number 5 the vesicles will move and dock it here. Okay. And then the step number 6 would be the neurotransmitters are released via exocytosis process. Exocytosis are nothing. They are the excreting the larger molecules through the cytoplasm. So either the cytoplasm, the space where it all standing and here occurring, right? This is a cytoplasm. Okay. So nothing. So இதுதான் நடக்குது. So the step number 6, the postsynaptic neuron la it will get postsynaptic receptors la this neurotransmitters are getting and sticking here, binding. So it will initiate the signal in the postsynaptic cells. Okay. So this is about the process. Okay. We are not ending here. So இது வரைக்கும் am I clear? So can I move to the next one? So this will be your 10 marks. Okay. Okay. So this will all be your 10 marks. This is Yes, for ma'am. the neurotransmitter processes, right? Process 7 steps the process will take place, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Very clear. Okay. Can I move to the next one? Yes. Yeah. Okay. So again the same thing. This slide la I'm going to explain it. Wait. Meanwhile, I'll just erase all things. Just laugh my head. It's getting. No, why this is not coming? Sorry, guys. I'm intense. This is not working at last minute like me.
Right, it's not. So, okay, no problem. I'll just take up some other one. No issues. Let it be like this. Okay. Mm. So, next one is this receptor binding. The next step is on. Okay. So, I'm sorry. It's okay. Take it. No problem. Okay, Subi. So, it's so sliding. Okay. So, next step is going to be the receptor binding. Step 2 is process and receptor binding. So, in the idla we are going to focus only on the receptor binding. இப்போ நம்ம process ஃபுல்லாமே it takes place in the presynaptic neuron. So, here the process is going to take place in post. Post. Okay. Hey, this color is visible, ma'am? Ma'am, is it visible? Yeah, it's visible. Color, this blue, Yes, you want yes, to yes. change in some other color? No, fine. Fine. Pen is light, but otherwise okay. Oh, you want me to change the pens with no இல்ல, problem? Okay. image ரொம்ப மோசமாயிரும் மேம். Take 2-3 copies. Okay, is it okay? This with this okay? Yeah, okay. Okay. The color is also fine. I can proceed now. Okay. Yes, Okay. yes. So, these receptors are made up of a protein molecules. They are so large protein molecules these are made up of. And this will allow the ions to... Yes. Do anybody want to say anything? No. Okay. So, this receptor will allow your ions to rush in and rush out. Okay. So, this will be like that. And remember one thing, when I tell receptor, you should know a keyword called as lock and key. So, all the locks will not fit into all the keys, right? In the same way, the receptors also will not fit into all the neurotransmitters. இப்போ எல்லா neurotransmitters எல்லா receptors ஓட போய் it will not go and bind it. Okay, va? It will activate certain things. இப்போ இந்த neurotransmitters not only neurotransmitters, you have so many varieties of there, but most used neurotransmitters 90% வந்துட்டு that is glutamate is used. Okay, va? So glutamate, dopamine, and serotonin and GABA. So like that you have so much. அதெல்லாம் வந்து we'll study in the upcoming things. So இப்போ வரைக்கும் just listen. The neurotransmitters not a single thing. It is a mixation of all the varieties of transmissions. Okay, molecules or some what is this? Ions. Ions, not ions. It is a no, this transmitters, neurons. Okay, these are all like hormones. It is all secreted. Okay, va? So these neurotransmitters are mixation of many things. Okay, not only இப்போ neurotransmitter ஒரே ஒன்னு விஷயம் கிடையாது. It is about நிறைய இருக்கு. So you have so much of varieties. அது first you have to understood. So neurotransmitters இங்க வந்து they have given in single colors, but அது வந்து multi colors இல்ல, sorry, multi things is there. Okay, va? So இப்போ வந்து இந்த receptors வந்துட்டு so இப்போ வந்துட்டு glutamate அப்படின்னா it has a specific glutamate receptors will be there. Glutamate neurotransmitter is there na அதுக்கானது இருக்கு. So ACH அப்படி வருதுன்னா so அதுக்கானது wait இதுக்கு தான் opted for this. Listen, there are so many colors. Can you see this? Here you have so many colors. And the colors, so even here in the receptors also you have so many colors. Can you see this? Okay, wow. So in the same way, all the transmitters cannot go and activate all the receptors. So till this it is okay, right? Can I proceed now? Anyone has any doubts in this? These molecules, no, when they enter the receptors, not every thing is allowed inside. No, it has a specific gates. இப்போ வந்து you're mentioned in gate number 1 now you're going for a flight or train now you're mentioned in a specific platform or a gate. Now platform number 2 la da you have to go now, gate number 2 la da you have to go now, you have to go through that only. Okay. So you cannot go into all the gates. Ana ellame it's going to go in the same place. But it has a specific or a certain kind of protocol is there, right? அது ஸ்பெசிபிக் பாத் இருக்கா எல்லா மாலிக்யூல்ஸ்க்கும் the receptors, accepting receptors has a gates. In the same way நீங்க like flights எடுத்துக்கலாமே, நம்ம வந்து கேட்ஸ்ல போறோம்ல, ஒரு they'll be telling a gate A1 A2 arrival 2 அப்படி இருக்குல்ல, ஆனா all the things are going to meet up in
that flights will be landed in the same area. In the same way, they have specific, each gateways is there. Gateway is there, but the molecules, they enter out, it has a specific path to enter in the gate, on the gate. Like this blue is there, right? For example, this blue can go into this blue color receptor only. For example, in this blue, take it as a ACH, acetylcholine enzyme. So this is a acetylcholine. Acetyl can go into the gate of a receptor of acetylcholine. So it cannot go into the serotonin. Okay. But in some cases it can also, but it is a rare case. இதுவே தான் நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது. Sometimes it's a body, human body. It can mix up. Ana mostly just fix it in your mind. It has a lock and key system. It can activate a few things only. அதுக்கு என்ன ஸ்பெசிஃபிக்கா it is destiny-யோ அதுதான் they can go ahead. Am I confusing you or புரியுதா? Now இப்ப புரியுது. Okay. Can I go next? Yeah. Okay. So this is how the receptor binding. So receptor binding na, it's like a lock and key system. It is the important keyword you have to mention in your exams. Okay, va? So after binding into this, so once after the receptors are getting binded na, something is stuck here. I'm sorry. Okay, so so after getting inside this, right, the receptors, neurotransmitter receptors into this postsynaptic phase. So what will happen na, it will activate. So they I've already mentioned you, idudha vandu cell membrane we'll call it. Okay va? So in the cell membrane kulla, if it is goes in the sense, adula vandu membrane, there will be change in the membrane potential. Adavadhu or sila changes will occur in, just remember in your mind. So idukulla once the neurotransmitter gets binded to the receptor na, the changes will occur in the membrane potential. Okay va? So idhula vandu two kinds of things might happen. So two chances as there in the membrane potential vandu, it will result in two things. ஒன்னு வந்துட்டு it can be a currents. அதாவது இப்போ இது போறது வந்து என்ன டிசைட் பண்ணுன்றது, it depends on the current. If it is on a depolarizing currents is there na, it will be excitatory state ku pogum. If it is on the hyperpolarizing in the sense, so currents in the pass and arch na, it is resulted in hyper na, it is on a inhibitory. Okay va? So ipo vandu in the cell la vandu if the cell in the ulla pora time la vandittu, if it is resulted in a depolarizing excitatory state vandu poiduchu appadina, it will excite. So this will continue. Inge irukku parunga. Wait. No, wait. Sorry. So many factors. So this path will continue. So inge vandu idu ellame takes place in the pre la irundhu post poiduchu. Post neuron la irundhu, if it is attains the excitatory state na, the pass will continues. Okay va? The current will continues and your signal will pass on throughout the body. And the destiny enga podo, like இப்போ ஏதோ ஒரு சிக்னல் இருக்கு, like for example it is a fire, அதை நீ வந்து டச் பண்ணக்கூடாது சொன்னா, these all will occurs like a transmission. So அதுதான் வந்து the action potential na, nerve impulse தான் வந்து they are terming it as action potential. So இது reach ஆறதுக்கு வந்து it takes this much of process. So this will all occurs in our body in a very like 10th million of seconds குள்ள இது எல்லாமே நடந்து முடிஞ்சிடும். So நீங்க போய் தொட போய் அது don't take so much of time. So just fraction of seconds everything will happen. So இங்க இருந்து இது pass on ஆன உடனே what will happen na, so the next state இப்போ வந்து if it attains, இப்போ excitatory போச்சுன்னா I told you this action potential will recycle. Same the impulse வந்து போய் initiate ஆகும். So again the same cycle will come back here. So again from the beginning the presynaptic will occurs until it reaches the destiny. I've told you. இப்போ வந்து நான் வந்து my eyes is saying it's a fire and my hands is going to touch it na. So from my eyes the neurons are transmitting to my hands, don't touch it அப்படி சொல்லி. So in the cycle வந்து it will happens. So
Are you okay with this? Now, till now it is okay. நான் தெளிவா சொல்றேனா? Are you confusing or anything is there? Okay வா இப்போதைக்கும்? Okay, okay. I can proceed, right? Rami, actually exit ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றீங்க. And you, the second current, what is that? Inhibitory, it prevents. If exitatory state போச்சுன்னா வந்துட்டு this will occurs. So inhibitory ஆச்சு, அதாவது it prevents, அதாவது இப்போ வந்து hyper polarizing currents மாறிடுச்சு அப்படின்னா the action will be that process will stop here. So it will not pass on. So it will not recycle up. அவ்வளவுதான், அது அவ்வளவுதான், it will be stop out. So அது மட்டும் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Excitatory was nothing, excitation just have it. Excitation, if something you are excited na, it will pass on, right? So if you are not okay, prevents na, it will stop it then and there. So there will not be any other process. So excitatory aachna, it will be recycled, this process will occur. And this is all will be. So இப்போ இது ஆயிடுச்சு, எக்ஸிட்டரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா what will happen na, எக்ஸிட்டரி ஸ்டேட் போயிடுச்சுன்னா, so இங்க வந்துட்டு all you have is, wait, it's already clumsy here. So the exitatory state வந்து it is reached, okay. What will happen na, இங்க இருக்குல்ல, so இது உள்ள போயிடுச்சுன்னா இங்க வந்து left overs இருக்கும்ல, இந்த receptorsல போனது இல்லாம some neurons transmitters will be left over here, right, in the synaptic cleft. So இது எல்லாமே வந்து what will happen na, rapidly remove ஆயிடும். So rapid வந்து that will be removed. So அதுல வந்து ரொம்ப slowest அப்படி சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வந்து it will be seconds, on secondsல தான் remove ஆகும். So fastest na 10th million seconds, okay வா. So this is how it will occur. So this அப்புறம் இன்னொரு இது வந்துட்டு disappear. Yes ma'am. It will be removed or it will be disappeared. Like அங்க இருந்து அப்படியே. No, it is not disappeared. I'm just telling you in the simpler form. Removed in the sense, இது எப்படி they'll go is on na, everything has a, இது எல்லாமே diffuse ஆகிறதுக்கு இது next வரும். இப்போ இது receptor binding வரைக்கும் just understood. In the termination process, how it occurs inறது the next topic. So you just listen to this receptor binding alone. இப்போ ப்ராசஸ் பண்ணோம். ஸோ பைண்டிங் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு இந்த ரெசெப்டார்ஸ்ல பாக்குறது டாபிக் நம்பர் 2. So this how this neurotransmitters will be removed or disappear, இது என்ன ப்ராசஸ்ல எல்லாமே மாறும் லைக் போகும்ன்றது வந்து we'll call it as termination process. அது the next one. I'll tell you, I don't want to confuse in both the things in between. So wait for a while. அவ்வளவுதான் முடிக்க போறோம் இந்த receptor binding. Okay, so the release of இப்போ until receptor binding, do you have any doubts? Anyone? It's clear. It's clear. Okay, ma'am. So the release, yes. Do somebody is saying something? So okay ma'am. So the next one is the so இப்போ வந்து இங்க already is occupied. So இந்த receptors எல்லாமே வந்துட்டு the neuromolecules, the neurotransmitters are already binded னு வெச்சுக்கோங்க. இங்க already it's binded and it is get in place, excitatory-யோ inhibitory-யோ ஏதோ cell membrane-ல வந்து changes பண்ணிடுச்சு. So இப்போ இங்க left over இருக்கிறதெல்லாம் what it will happen. So இப்போ இங்க already it's occupied. So அப்போ இங்க வந்து ரிலீஸ் ஆயிட்டே இருக்குமா அப்படி கேட்டிங்கன்னா no. இந்த இன்டர்சினாப்டிக்ல வந்துட்டு ஹை கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கு. ஸோ ஹை கான்சென்ட்ரேஷன் ஆல்ரெடி இங்க தே ஹாவ் சோ மச் ஆஃப் கிரௌடட் ஹியர். ஸோ அப்போ வந்து திருப்பி தில் ரிலீஸ் இட் ஆனா நோ. ஸோ இங்க ஆட்டோ ரெசெப்டார்ஸ் வந்து இட் வில் ஸ்டாப் இட் ஒர்க்கிங். ஸோ ரிலீஸ் பண்றத வந்து இட் வில் ஸ்டாப் இட். ஸோ I've mentioned one word, exocytosis. I hope you remember. So that releasing is exocytosis. Here what will happen na, endocytosis will be happen. Endo. So இங்க இருக்க இந்த neurotransmitters again it will be recycled inside. So அதை வந்து we'll call it as the endocytosis. So the materials, அதாவது the molecules from here will be get inside to the cell membrane. Again it will be go get inside here and it will be clustered. Again the same thing will happen. So in the same way it will happen. So இங்க இருக்க இந்த நியூரோ மாலிகுல்ஸ் எல்லாமே எண்டோசிஸ் ப்ராசஸ் மூலமா it will get inside. Again it will be absorbed and recycled and again it will be formed again. So the same cycle will happens. I hope you understood now how it is working. Am I confusing it or you want me to repeat it? இல்ல it's good. Continue. Ma'am, others? Everybody is okay, right? Yes. Okay. Chitra ma'am, Suleiman sir? It's fine.
ரீட் பண்ணா ஒரு வேளை தெரியுமா இருக்கும். தேங்க்யூ. இல்ல புரியலன்னா சொல்லுங்க, திருப்பி மேக் இட் இன் ஸ்லோ மேனர். இல்ல இல்ல உங்களுக்கு நாங்க ரீட் புரியாதது பண்ணதுக்கு அப்புறம் யாருக்காச்சும். தான் Yeah, டவுட்ஸ் we வரும். need to have Okay, no problem. Just read it, and if you much have better, any much doubt, better. you can ask me. Okay. Sure. Whenever Thank you. 2 weeks கழிச்சு படிச்சாலும் okay. Just ask me. இப்ப இதோட பைண்டிங் முடியுது. receptor binding is over. இந்த process அது வந்து உள்ள ஆட்டோ போயிடுது. That's it. ரிசெப்டார்னு ஒன்னு இருக்கே அது. Autoreceptors are nothing, ma'am. These are இங்க இந்த secretions are there, right? So இப்போ நம்ம automated now what we'll tell. இது எல்லாமே if it is releasing na it will go and attach, right? Autoreceptors are nothing. They'll according to the situation they'll react it, ma'am. So I've already told you high concentration இருக்குன்னா this autoreceptor will stop its neurotransmissions, and the process it will stop. It will not allow another patch of neurotransmitters to get dock in and release ஆக விடாது. I hope you understood. அப்போ ஹெட்டிரோ ரிசெப்டார் hetero வந்து I'll tell you. So இப்போ hetero is nothing, ma'am. Hetero the word mentions hetero naale we'll say two, right? In certain receptors. So இப்போ இந்த receptors வந்து இப்போ வந்து இந்த intersynapticல I've told you, right? It will stop its. So இதை வந்து what they'll call it a presynaptic inhibition. So I've told you இங்க வந்து high concentration of receptors high concentration of neurotransmitters are there na இந்த presynaptic வந்து இது வந்து it will not produce. இது வந்து இந்த exocytosis மூலமா உள்ள வர விடாது. It will stop its production. So இதுதான் வந்து we'll call it as a presynaptic inhibition. Okay, ma'am? Okay, or maybe it is a chance of asking for your 2 marks. So what is a presynaptic inhibition அப்படின்னா you should be able to answer. So autoreceptors மேம் இத மட்டும் ஒரே ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க மேம். இப்ப சொன்னீங்கல அத மட்டும். In the presynaptic inhibition, you want me to repeat? Okay, ma'am, that's fine. So nothing. இப்போ வந்துட்டு இந்த receptors binding ஆயிடுதுல்ல. So just think in the post, ma'am, receptors வந்து உங்களுக்கு post synaptic neuronsல மட்டும்தான் மேம் இருக்கும். இந்த ப்ராசஸ் வரைக்கும் எங்க டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராசஸ் வரைக்குமே presynapticல தான் நிப்போம். So next level receptor binding எல்லாமே it will occurs in your post synaptic phaseல தான் நடக்கும் மேம். So இந்த post synaptic phasesல வந்து உங்களுக்கு இந்த neurotransmitters are there, right? So இதெல்லாமே it started getting binded here. So அப்போ once it started getting binded and get inside na வந்துட்டு என்ன ஆகும்னா it will இப்போ வந்து இங்க கொஞ்சம் இருக்கும்ல, இங்க ஆல்ரெடி இங்க receptor binding இல்லாம leftovers would be there here, right? In the synaptic cleft, in the space between this two space, அது வந்து it will be in leftover. So அதோட concentration வந்து if it is higher on state na இந்த presynaptic வந்து neuron இருக்குல்ல, it will in the autoreceptors வந்து அதை வந்து sense பண்ணி they will cut down its production. So they will not allow any more neurotransmissions to happen. So that is a presynaptic inhibition. So prevention, it is stopping. Presynaptic phase வந்து stop பண்ணுது. So இன்னும் further neurotransmission releasing வந்து stop பண்ணுது. Releasing stop ஆனாதான் receptor binding would be stopped. மேம் புரிஞ்சுதா? இன்னொரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். எங்க மேம் புரியல? இந்த presynaptic எங்க புரியலன்னா, அதாவது நீங்க சொல்றீங்க அந்த ப்ரொடக்ஷனை வந்து அது கட் பண்ணும்னு சொல்லிட்டு, அதாவது லெஃப்ட் ஓவர் இருந்தால் அதிகமா கான்சென்ட்ரேட் concentration, that is not leftover, we have to tell it in the high concentration. அது வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமானால் அத வந்து கட் டவுன், அந்த ப்ரொடக்ஷனை வந்து ப்ரொடக்ஷனை வந்து கட் டவுன் பண்ணுது, இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். யா இட் will influence. நீங்க உங்களுக்கு maybe you can have a doubt, right? இப்போ வந்து இது receptor binding it will continuously happening ன்னு கேட்டிங்கனா no, definitely it will not happening. Neurotransmission will come and dock it and exocytosis happeningலே இருக்காது. So அது ஒரு பாயிண்ட்ல it will stop. Sorry ma'am, அது presynaptic, அதுதான் இந்த autoreceptors presynaptic phaseல இருக்குல்ல, இது வந்து it will prevent. அதுதான் அந்த prevention தான் inhibition னு சொல்லுவோம்ல other wordல. So it is inhibition, it is preventing to release further more neuro. I understand inhibition னா அது எதை அது prevent பண்ணுதுன்னு யோசிச்சிட்டு இருக்கேன். Neurotransmissions ma'am, திருப்பி neurotransmission இங்க வந்து receptor binding ஆக கூடாதுல்ல, அந்த synapses அந்த synapses அந்த chemical process ஆகாத அந்த அது வந்து chemical signal cut down பண்ணுது. ஃபர்தர் ஆக இதான் ஆல்ரெடி ஒரு இது ஆயிடுச்சுல, ஒரு பேட்ச் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க.
நீங்க வந்து யூ சீன் தட் மை ஐஸ் இஸ் சீயிங்னு இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு ஃபயரை பாக்குறீங்க, நீங்க டச் பண்ண போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து உங்களுக்கு சுடுன்றது வந்துட்டு நீங்க உங்களுக்கு சொல்லுது, பட் இதை வந்து உங்க பிரெயின் ப்ராசஸ் பண்ணும்ல, இந்த ப்ராசஸ் ஆன இன்ஃபர்மேஷனை இது பாசிங்னு நினைச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ this is all occurs in this signal transferring. ஸோ அப்போ இது வந்து ஸ்டாப் பண்ணுது. உங்களுக்கு புரியலையா? திரும்பவும் புரியுது 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 It புரியுது. happens in nanoseconds. புரியுது புரியுது. நான் இப்போ ஐம் பிரீஃபிங் யூ, பட் எவ்ரிதிங் ஹேப்பன்ஸ் ஜஸ்ட் a fraction of seconds தானே நமக்கு நடக்கும். நம்ம பார்த்து ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் நடக்காதுல்ல. நீங்க கொஞ்சம் கோரிலேட் வித் யுவர் பாடி ஆல்சோ. ஓகே, Yeah, true. யூ கேன். ஓகே, ஸோ இப்போ ஓகேவா? கேன் யூ ப்ரொசீட்? இல்ல திருப்பி இருந்தாலும் அது ஓகே, நான் திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நத்திங் இஸ் ராங் இன் திஸ். கேன் யூ ப்ரொசீட்? கண்டினியூ பண்ணுங்க மேம். போதுமா? ஓகே, ஸோ ரெசெப்டார் பைண்டிங். ஸோ இப்போ இந்த ஹெட்ரோரெசெப்டார்ஸ் வந்து வாட் இஸ் ஹெட்ரோரெசெப்டார்ஸ் ஏன் டேர்ம் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இது வந்து ஐ டோல்ட் யூ ஈச் ரெசெப்டார்ஸ் ஹேஸ் இஸ் ஈச் molecules. அதாவது இப்போ ஐ டோல்ட் யூ திஸ் மைட் பி வெயிட் receptors will have a each function. So இது வந்து it might be ACH, it might be glutamate, and it might be serotonin, it might be dopamine. அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். ஓகேவா? receptors would be there. So இப்போ this is consider this is a serotonin receptor. ஓகேவா? So இந்த serotonin receptorல stimulation of adrenaline, அதாவது இந்த டெர்மினல் வந்து அட்ரினலோட டெர்மினல்னா, இதுல வந்து செரட்டோனினோட, அதாவது நான் இப்ப சொன்ன கிளப்பிங் நடக்குது. ஒரே ஒரு டெர்மினல்ல ஒரு ரெசெப்டாரை இன்னொரு ஒரு ரெசெப்டாரை வந்து செக்ரீட் பண்ணும் போது வில் கால் இட் ஆஸ், அதாவது இப்போ நான் அட்ரஜன், அதாவது இன்னொரு சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் சொல்லணும்னா ஜஸ்ட் மேக் இட் டோபமைன். ஸோ இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் செரட்டோனின் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன். ஸோ செரட்டோனின் ரெசெப்டார்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் ஹைட்ரஜனிக் டெர்மினல்ல வந்து இட் இஸ் ஸ்டிமுலேஷன் நடக்கும் போது இது ரெண்டும் கிளப்பிங் ஆகும் போது செரட்டோனின் அண்ட் அது வந்து இட் இஸ் அ ரெசெப்டார். இந்த ரெசெப்டார்ல நான் ஹைட்ரஜனிக் டெர்மினல்ல இது ரெண்டும் கிளப் ஆகும் போது இட் வில் என்ஹான்ஸ் த ரிலீஸ் ஆஃப் இன்னும் ஒன்னு புது பை ப்ராடக்டை கண்டுபிடிக்காது, இட் வில் ப்ரொடியூஸ் இட். ஸோ தட் இஸ் த இது வந்து நான் அட்ரஜனிக். ஓகேவா? வெயிட், I cannot write it here. Non-adrenergic. Okay. So this is a adrenaline secretion would be there. Non-adrenaline secretion would be there. So this is not or now already I have mentioned you same thing will happen in same thing. இப்போ serotonin secretion இருந்ததா, neurotransmitter இருந்தா, it will bind up with the serotonin receptor. But if it is occurs in this, இது வந்து உங்களுக்கு இது வந்து it is merging on. So அப்போ it will give a result of non-adrenaline ஒன்னு கொடுக்குது. So this is a heteroreceptors. So two things is clubbing over here. I hope உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இல்ல புரியலையா? மேம் புரியுது மேம் புரியுது. Understood. Binding ஆனதுக்கு அப்புறம் Guys, I was going faster. No, normal. It's okay. Binding ஆனதுக்கு அப்புறம் it gives a different one. அது வந்து நான் வந்து ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் இதுல நம்ம பார்த்தது வந்து the same receptor will bind with the same neurotransmitter. So in the lock and key system one lock will go, ஆனா வந்து ஒரே ஒரு இதுல தான் வந்து receptors will bind it இல்ல. So hetero is like many also, but each has its specific functions. Okay. Yeah, you can go ahead, Okay. man. Okay. So the neurons and synapses வந்துட்டு யூசுவலா வந்து பிரெயின்ல it will have a patternல தான் வந்து it will be forming in neuronal circuits. So இந்த circuitsனால தான் what it will happen னா ஒரு sort of இப்போ வந்து integrations will happen. எப்படின்னா இப்போ in our brain நீங்க பாத்தீங்கன்னா this consider this as a brain, excuse me, but consider this as your brain. So இங்க வந்துட்டு you have in the neurons வந்து in your brain you might see it, you have this structure, everything will be connected. I hope you know it. நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட பிரெயினோட ஓவரால் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல உள்ள வந்து the neurons will be like this.
like this, all the shapes, it will be connected in that. ஆனா வந்து each part of your brain has a different functions would be there. உங்களுக்கு நம்ம already we have studied in your brain, right? So எல்லா partsக்குமே you have specific specialization. So இது எல்லாமே வந்து through this neuron all the informations are merging. So for example, your frontal has some function like visual மட்டும்தான் the frontal brain will process. So your parietal lobe la vanditu it will process your smell. If I'm telling it wrong na, just don't mind it. நான் வந்து உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் I'm telling, ஓகேவா? அதே அது lobes la அது வராது, ஓகேவா? ஸோ அதனால வந்துட்டு இப்போ ஃப்ரான்டல் லாப் வந்து ப்ராசஸ் பண்றது வந்து சவுண்ட் ஒரு ஸ்மெல் அப்படி பண்ணுனா, பேரட்டல் அண்ட் சைட்ஸ்ல வந்துட்டு இட் வில் கோ ஃபார் அ விஷன் ஆர் டேஸ்ட். ஸோ இது ஆல் டுகெதர் நம்ம இப்போ ஒரு விஷயம் வந்து இஃப் யூஆர் டேக்கிங் அ ஃப்ளவர்னா, அந்த ஃப்ளவரை வந்து யூ ஐஸ் சீங் த சென்சஸ், you're smelling it. So இது all together இப்போ ஒரு ஃப்ளவர் நேம் சொன்னோன்னே ஜாஸ்மினோட அந்த ஸ்மெல் வருது அப்படின்னா, இது எல்லாத்தையுமே வந்து they are integrating in one center. That is because of the neurons, ஓகேவா? So இப்போ நான் வந்து I'm telling you jasmine na, the jasmine will be in white, it has a small stems, அது வந்து நம்ம போடுவோம், மண்டல போடுவோம். ஸோ அப்புறம் அது ஸ்மெல் நம்ம ஸ்மெல் ஒரு ஜாஸ்மினுக்கு ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும்ல. இப்போ நீங்க எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அந்த ஜாஸ்மினோட ஃபிளேவர் அந்த ஃப்ராக்ரன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா you will able to identify it, right? சொல்லுங்க சார். நீங்க இப்போ சொன்னீங்க மண்டேல போடுவோம், அது புரியல. ஜாஸ்மின் கிளாஸ் மண்டல நம்ம போடுவோம்ல, தலையில சூட்டிக்கிறதா சொல்றாங்க. ஓகே, லைக் நம்ம தலையில கடையில வாங்கி வைப்போம்ல. just joking. No, அதுதான் சார் மண்டல போடணும், அதுதான். Okay. So okay, so இதுதான் சார். So you can understood right now. So இவ்ளோதான் வந்து ரெசெப்டா பைண்டிங். இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா ப்ளீஸ் டெல் மீ ஹியர். I'll just clear you once again. இல்லனா just go through in your books. இன்னும் 3 weeks கழிச்சு பார்த்தாலும் that's fine. எப்போ உங்களுக்கு டவுட் இருக்கோ then and there you can WhatsApp me in PC, that means personal chat also. So I can how did you bring it together? இந்த மண்டியில போடுவேன்னு நான் அதை விட்டுட்டேன். அதாவது இன்டகிரேட் ஆகுது இது எல்லாத்தையும். இதெல்லாம் அதாவது அது இன்டகிரேட் ஆறது வந்து நியூரான்ஸ்னால. அதோட வேல்யூ இல்ல மேம். இப்போ நீங்க இப்போ நான் வந்து சொன்னேன்ல, இப்போ இந்த ஜாஸ்மின் ஃப்ளவர் இல்ல வேற ஏதோ ஒரு ஃப்ளவர் நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன். இப்போ நான் லில்லி சொல்றேன் உங்ககிட்ட. சோ இப்போ லில்லி சொன்னோன்னே அதோட ஃப்ளவர், அந்த ஷேப், உங்களோட அந்த ஸ்மெல், அது எல்லாமே உங்களுக்கு இன்டகிரேட் ஆகுதுல்ல. you can able to recollect it, right? So அது எல்லாமே நீங்க வந்து you're smelling it through your nose, you're seeing it through your eyes, and it will be soft, delicate இருக்கும் அப்படின்னா that is your feeling because of your fingers. So இது எல்லாமே different areasல it having specializations நடக்குதா, different partsல தானே it is happening, everything. It is not clubbed together, right? Yeah. So அப்போ வந்து இது எல்லாமே it is all integrating. உங்களுக்கு ஒரு இடத்துல வந்து it is stored, but ஆனா then and there வந்து இந்த informations வந்து இது process பண்ணி வைக்கிறது வந்து it is neuron, it is integrating. அந்த integration வந்து through this neuron might happen, I mean it will happen. நம்மளோட brain structuresல வந்து பாத்தீங்கன்னா the neurons will be connected. நம்மளோட overall full brainsலயுமே the neuron connections will be there. though நம்மளோட இந்த ஸ்லைட்ல given you this is how it will be. No, screen right is closed. Okay, that's fine for me. So this is how the brain structure is formed, right? நீங்க இந்த டயக்ராம் வச்சு பார்க்காதீங்க. நீங்க if possible னா just after this class just go, இல்ல இப்போவே உங்களுக்கு கூகுள் பண்ணி காட்டணும்னாலும் I can do it. Neuron structures இப்போ உங்களுக்கு புரியணும்னா வேணாம். Now I understand. Understood. இல்ல நீங்க எப்படி கரெக்ட்டா கன்சாலிடேட் பண்ணீங்கன்னு கவனிக்கல அதான். சாரி, நீங்க அதான் அந்த மண்டல போடுறதுல நின்னுட்டீங்க. இப்போ புரிஞ்சிருச்சு. இல்ல what she saying is எல்லா இந்த ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தாலமஸ், ஃபோர் பிரெயின், ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு டு ஸ்டோர் whatever it is. So அதை ஸ்டோர் பண்றதுக்கு இட் ஹெல்ப்ஸ் நியூரான். So ஸ்டோரிங் இஸ் டிஃபரெண்ட் மேம். பட் இப்போ நீங்க ஒரு புது விஷயம் பாக்குறீங்கன்னா ஆல் டுகெதர் அதை கலெக்ட் பண்ணி விடுறது வந்துட்டு it is like that. Okay, so அதுக்கு வந்து process பண்றதுக்கு neuron is helping. Storing your brain is there and you have that what is it, conscious நீங்க பண்றதுக்கு. இப்போ ஒரு சில விஷயம் நம்ம கான்ஷியஸ் இல்லாம பண்ணுவோம்ல. சம்டைம்ஸ் வந்து லேடிஸ் சொல்லுவாங்கல்ல, மம்மிலாம் சொல்லுவாங்க I put it salt போட்டனா போடலையா அப்படிலாம் சொல்லுவாங்கல்ல.
சோ இது நம்ம வந்து சேஞ்சிங் த டாபிக். மேம் நீங்க வந்து ஒரு பென் எடுக்கிறீங்கன்னா இந்த பென் Now I understand. Visual, auditory and the touch. all the senses. Integrate ஆகுது. இந்த neurons. அவ்வளவுதான். Fine. Now I am clear. அப்படியே leave it. Okay, don't want to confuse. Okay. So இப்போ the receptor binding is over, right ma'am? So throughout the brain the neurons will influence almost the entire organ வந்து influence பண்ணும். அதுதான் வந்து இதோட final conclusion. The receptor bindingsல get பண்ணிருக்கேன். அதனாலதான் these are so many confusion. And one more thing, while you are reading படிச்சதே தான் ஒரு 4-5 pagesக்கு இப்போ நான் உங்களுக்கு செப்பரேட் பண்ணி சொல்றேன்ல. ஸோ இதே சேம் திங் தான் டெஃபினேஷன்லயே வந்து ப்ராசஸர் வில் பி கிளப்டு. ஸோ ப்ராசஸ்ல வந்து நியூரோ டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் டெர்மினேஷன், ஸோ நிறைய விஷயம் கிளப் ஆகியே இருக்கும். ஸோ டோன்ட் வரி, ஃபர்ஸ்ட் 3 pages படிச்சுட்டு அப்புறம் டோன்ட் வரி நம்ம லைக் நிறைய மிஸ் பண்றோம் அதெல்லாம் கிடையாது. எல்லாமே வந்து நீங்க இந்த த்ரூ அவுட் இந்த லெசன் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா சொன்னதே தான் அகைன் அண்ட் அகைன் தேல் பி டெல்லிங். ஸோ அதனால நீங்க இந்த கிளாஸஸ் கொஞ்சம் நீங்க வந்து லிசன் பண்ணிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு படிக்கும் போதே யூ வில் ஹேவ் அ ஐடியா. இங்க அதனால டோன்ட் வெரி, பேஜஸ் ஆர் சோ வேஸ்ட். சொன்னதே இந்த புக்ல மட்டும் இல்ல, இந்த சாப்டர்ல மட்டும் இல்ல, எல்லா புக்லயுமே அதுதான். சோ இந்த டெஃபினிஷன்ல தூக்கி ப்ராசஸ போட்டுருக்காங்க, திருப்பி ப்ராசஸ்னு தனியா கொடுக்குறாங்க, டெர்மினேஷன் கொடுக்குறாங்க. சோ டோன்ட் வரி, இதை ரீட் பண்ணிட்டு நீங்க ஜஸ்ட் டோன்ட் கெட் பேனிக். Someone wants to join the call. Once again, someone wants to admit me. Once again. So okay ma'am, so this up to this receptor binding and termination is there. Ma'am, it's already 8:45. Do you want me to continue the classes? நம்ம கொஞ்சம் சீக்கிரமா முடிச்சிடலாம் மேம். இன்னும் ஒரு 15 minutesல I'll complete it. Can you all have 15 minutes of time? Yes. இல்ல உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அளவுக்கு வேண்டாம், பட் நீங்க சும்மா ஒரு குட்டி இதுதான். இல்ல you want in the receptor binding, termination process தான் it will take ஒரு hardly ஒரு 5 to 7 minutes இருக்கும். மத்தது எல்லாமே வந்து you can go through it. அந்த மாதிரி தான் Try to finish ma'am. Try to finish. முடிச்சிருங்க. So all are okay? Yeah, okay. Finish. Okay. Fine. Okay ma'am, I'm sorry. Okay. So after molecule binds, okay, so in the இதுல எல்லாமே molecule binding receptor bindings over ஆயிடுச்சுன்னா, so it will not be binded forever. So இந்த molecule இப்போ once நடந்துடுச்சுன்னா it will not stay here forever. So இந்த bonding வந்து இப்படியே இருக்குமானா no. So due to that random temperature வந்து jiggling effects would be there. Jiggling in sense slight shakings will be there. So in the shakingsனால what will happen na, so the loosen ends will go up. So go away. So in the process வந்து இப்போ வந்து first வந்து எப்படி வந்து neurotransmitters will come and சொல்லிட்டு I'm telling you. So next எப்படி bind ஆகுது. So இப்போ ma'am வந்து she have asked me how it is all removed or disposed. அது வந்து it will happen. அது எப்படின்றது தான் இந்த process. How it is getting ended, terminated. அந்த process தான் now we are going to see it. So இப்போ வந்து உங்களோட ரெசெப்டார் பைண்டிங்ஸ்ல வந்து இந்த மாலிகுல்ஸ் வந்து பைண்ட் ஆனது I told you random temperature changesனால that shaky effects would be there. So அதனால வந்து the tighter one will get ஆனா எல்லா பாண்டிங் ரெசெப்டார்ஸ் அந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ்மே it will be loosen up. So it depends. ஒன்னு வந்து it can be in sooner and other can be later, but definitely this process will occur. So this losing up that it like shaken up the jiggling effects nala shaking vanditu definitely it will happen. It depends on the time. So adu eppo eppadinradhu it depends. So if for example if it is a loosen up appadi aidichu appadina vanditu, so and one more thing in the receptor binding I would like to tell you one thing. I forgot to tell you in this idella இப்போ வந்துட்டு if it is போஸ்ட் நியூரான்ல போயிடுது இல்ல, போஸ்ட் சினாப்டிக் நியூரான்ல ஒன்ஸ் போயிடுச்சுன்னா இதுல வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த செல் மெம்பரேன் சேஞ்சஸ் ஆகி இட் வில் அந்த எலக்ட்ரிக் சிக்னல் வில் பாஸ். ஆனா அதுக்கப்புறம் திஸ் டிரான்ஸ்மிட்டர் விச் கெட்ஸ் என்டர்ஸ் ரைட், இது என்ன ஆகும்னா ஃபர்தரா இட் வில் கெட் பிரேக் டவுன். ஸோ அப்போதான் வந்து இப்போ இந்த ரெசெப்டார் இப்படியே இருந்துச்சுன்னா இட் வில் அகெயின் இனிஷியேட் த another எலக்ட்ரிக் சிக்னல் ரைட். ஸோ ஒன்ஸ் த சிக்னல் கோஸ் ஆன்னா இங்க இருக்க அந்த neurotransmitter will
get breakdown. For example, take it as ACH. So acetylcholinase. So in the acetylcholinase வந்து என்ன ஆகும்னா it will do anybody has any doubt? No, no, no. So this ACH will break down into two. One is like acetate. இது எப்படின்னா இந்த enzyme processனால ஆகும். ஸோ இந்த என்சைம் ப்ராசஸ் இங்க போட்டிருக்கல என்சைம். ஸோ இது எப்படின்னா இப்போ அசிடைல்கோலின் வந்துட்டு அசிட்டிலின் நெஸ்ட்ரேஸ்ன்ற ஒரு என்சைம். ஸோ இட் வில் பி என்சைம்ஸ். நம்ம பாடியில நிறைய என்சைம்ஸ் அது ஈவன் ஜூசஸ்னா சொல்லுவோம்ல, பைல் ஜூசஸ், கேஸ்ட்ரிக் ஜூசஸ், அதெல்லாம் ஜென்ரலா தெரியும்ல. நாட் ஃப்ரம் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இல்லைனாலுமே யூ வில் டெல் ரைட். HCl, those things are the enzymes which is secreting ஒரு specific part. So அந்த மாதிரி ஒரு sort of enzymes would be in the ACH இருக்குல்ல, இந்த neurotransmitter, it will break into two things. ஒன்னு வந்து acetate மாத்தும், ஓகேவா. another it will change it into choline. So என்ன ஆகும்னா this choline will be again taken up to the this what is it? This choline will be again taken up to this pre-synaptic neuron. Again it will be recycled. இந்த choline இந்த recycled ஆகுதுல, இதுதான் it will induce more ACH secretion. இன்னும் நிறைய secrete ஆகிறதுக்கு it will be recycled. Again it will be used. So this cycle will chemical happen. reaction. It's like a chemical reaction. ஆனா இந்த breakdowns இருக்கும். So இது வந்து it will அந்த வந்து through any enzymes ஒரு mediator வச்சுக்கோங்க. That mediator will break down into two things and that will be again recycled up, taken up, and it will be recycled. Okay. Are you okay? Second. Okay. So in the this neurons is there, right? Neurotransmitters. So இப்போ வந்துட்டு இந்த jiggling effectனால it gets loosened up. So in the loosen up another, what it will be doing now, again it will go and bind in another another receptor. அப்படி இல்ல அப்படின்னா வந்து what it will do it now வந்துட்டு it will be recycled. So இப்போ வந்து process 1 வந்து I've told you like it will be enzyme, through the enzyme it will be degraded. So another process what it will be happen now வந்துட்டு either it will be broken down or it will be digested. இப்போ வந்து இங்க இருக்கனால it gets broken down. இப்போ இதுல இருந்து சிலது escape ஆயிடும். For example இப்போ dopamine is escape ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. Consider this purple as a dopamine. Okay, இந்த dopamine வந்து it is a escape from this in the synaptic in the cleft la irundhu it has escaped from this na what it will happen na onnu illa, it will be excreted, it will be disposed through the kidney la irundhu adu vandu and circulation la vandu escape aidichu appadina it will be destroyed. Okay va, destroyed by liver. So only this can occur in the enzyme மூலமா it will break down and it will be again it will be recycled and reused. Observe ஆகணும். இல்ல அப்படி ஆகல, it was escaped in the cycle இருந்தே it was escaped இந்த இதுலயே இல்ல அப்படின்னா nothing, it will be excreted through. So அதனால ஒரு neurotransmitterக்கும் it has a specific degradation pathways is there. That is so many is there. In the exam point of view la நீங்க இந்த ரெண்டு examples கொடுத்தா it's enough, more than enough. And அதனால நம்மளோட பாடியோட ஒர்க்கே வந்து இதெல்லாம் வந்து ரெகுலேட் பண்ணி டீக்ரேடிங் அந்த பாத்வேஸை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணி அகைன் என்னென்னலாம் அப்சர்வ் பண்ண முடியுமோ it will observe and the recycling will happen. So this is how the acetate and all those things has been secreted, and others we are getting it through the supplements or like nutrients like that. So this is how the process will take place, and this breakdown and termination process will there. So இதுல ஏதாவது you have any doubts na please kindly tell me. திருப்பி சொல்லணும்னால is okay. நாங்க go through பண்ணும்போது டவுட்ஸ் வந்தா ரைஸ் பண்றோம். இப்போ புரிஞ்சிச்சா? இப்போ இந்த டைம் புரிஞ்சிச்சா? ஓகேயா இருக்கு. இது வந்து அங்க அப்ளை ஆகும்போது even sometimes by your chance they can ask your receptor binding. Okay, just ignore my handwriting, it's so slidey in this window. And another one what we have done is termination. So just I'm just giving you a quick recap. In the 7 process வந்துட்டு where it will take place அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா it will take place in your presynaptic. Okay,
and this will takes place in a post synaptic. So once after இது ரெண்டும் முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா தான் டெர்மினேஷன். ஸோ இதுலயும் இல்லாத மிஸ் ஆகிறது எல்லாமே வந்து இட் வில் பி டெர்மினேட்டட் லைக் திஸ். இல்ல மிஸ் ஆகுறது இல்ல, இது நெக்ஸ்ட். ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் பிளே டேக்ஸ் பிளேஸ் நெக்ஸ்ட் திங். ஸோ டெர்மினேஷன்ஸ் would be there. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போதுலாம் இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் ஒன். ஸோ இது எல்லாமே தே ஹாவ் அ சான்ஸ் ஆஃப் டேக்கிங் இன் 10 மார்க்ஸ். ஸோ இதில் தயவு செஞ்சு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் தென் ஆஃப்டர் ரீடிங் தென் அண்ட் தேர் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ இன் யோர் பிசி personal chats. I'm there in the group. Okay, can I proceed with the next ones, ma'am? Can I proceed, guys? Okay, ma'am. Yes, Okay, yes, ma'am. yes. Okay, ma'am. So next one is like difference between so you have so many things in your bodies, okay va? So adla vandi what neurotransmission ko other chemical signaling ko enna difference என்றதை I've given as like a chart, okay va? So neurotransmission also transmits signal across the synapses மட்டும்தான். But actually the other chemical signalings la vandittu it's throughout the body. For example, neurotransmission ka I've told you ACH and glutamate, dopamine, serotonin adella vandittu it is a secretion of a chemical message. இது வந்து it will be secreted as a hormones. இதெல்லாமே வந்துட்டு like these hormones are hormones glands la irundhe it will be secreted. For example, you take it as a thyroid gland. So thyroid glands la irundhe secretions would be TSH is there and T3, T4 nariya you have it. So thyroid is a commonly known thing. So even in livers also, so on the glands la irundhe secretion ஆறது தான் வந்து they are telling it as other chemical signaling. Neurotransmissions வந்துட்டு actually it has happened between the neurons. ஸோ அதுதான் நியூரோ டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ்க்கும் அதர் சிக்னலிங்க்கும் என்ன அப்படி சொல்லி பார்த்தோம்னா இட் சிக்னல்ஸ் பிட்வீன் அக்ராஸ் இட். இது வந்து த்ரூ அவுட் த பாடி அண்ட் ஆஃப்டன் ஃபார் த லாங் டிஸ்டன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் யூ கேன் இன்சுலின் ஒர்க் வந்துட்டு இட் வில் பி இன்சுலின் ஒர்க் வந்து நம்ம சாப்பிடுற கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்குல்ல, சிஹெச்ஓ மீன்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ். ஸோ இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எல்லாம் அன்லாக் பண்ணி நமக்கு வந்துட்டு இட் ஹாஸ் டு கன்வெர்ட் இட் இன்டு குளுக்கோஸ். ஸோ அந்த குளுக்கோஸா கன்வெர்ட் பண்றது தான் இதோட ஒர்க். இப்போ இந்த டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் இன்சுலின் வந்து நம்ம ஏன் வந்துட்டு வி ஆர் கிவிங் இந்த டேப்லெட்ஸ்ல கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அவங்களோட பான்க்ரியாஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் கேப்பபிள் டு செக்ரீட், அதாவது கேப்பபிள்ன்றதை விட இட் இஸ் நாட் ஃபங்க்ஷனிங், இட் ஒர்க்ஸ். அது பண்ண வேண்டிய வேலையை அது பண்ணல. ஸோ அதனால வி ஆர் கிவிங் இட் இன் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபார்ம். ஸோ ஃப்ரம் த அவுட் சைட்ல நம்ம டேப்லெட்டா கொடுக்குறோம். So even in the glucose வந்து it will be again it will be break down into glycogen and it will be stored. இது பெரிய ப்ராசஸ் நடக்கும். ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த இன்சுலின் இட்ஸ் யூசிங். ஸோ அது வந்து கிளாண்ட்ஸ்ல இருந்து. ஸோ pancreas is a gland, it is secreting. பட் ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு these are the signal transmitters, அதாவது only through the neurons only it can connect. இது அப்படி கிடையாது. இட் இஸ் a glandsல இருந்து it will passes through your blood and it will be until it reaches its destiny it will travel. So the destiny, for example, இதோட destiny வந்து இந்த bloodல இருக்க அந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எல்லாம் பிரேக் டவுன் பண்றது தான் இதோட வேலை. ஸோ இட் ஹாஸ் டு ஒர்க் த்ரூ அவுட் இட். ஆனா இதோட வேலை அப்படி கிடையாது. நியூரான்ஸ் மட்டும்தான், நியூரான் டு நியூரான் மட்டும்தான் இது கனெக்ட் ஆகும். ஸோ இது வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் திங் ஐ கேன் கோ வித். Yes, understood. Chitra ma'am, you have any doubt? No, thank you. Okay ma'am. ஓகே. ஸோ இதோட பிரைமரி ரோல் பார்த்தோம் நியூரோ டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ்ல. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் வாஸ் ரிஃப்ளெக்ஸஸ் அண்ட் சென்சரி பெர்செப்ஷன்ஸ் அண்ட் மோட்டோ கண்ட்ரோல்ஸ் பண்றது. ஸோ அதே வந்து இதோட பிரைமரி ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோன், ரீப்ரொடக்ஷன், ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன், மெட்டபாலிசம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் ஹெச்சிஎலோட வேலை என்ன, நம்ம என்ன ஃபுட் சாப்பிட்றோமோ இட் ஹாஸ் டு பிரேக் டவுன் இன் டூ ஸ்மால் திங்ஸ். இப்போ வந்து நீங்க ப்ரோட்டீன் சாப்பிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி கன்வெர்டட் இன்டூ அமினோ ஆசிட்ஸ். அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து பெப்டைட்ஸ். So இது எல்லாமே it occurs in your digestive system. So stomach, from stomach to it will be converted into small and large, small and large. அதுக்கப்புறம் it has to eliminate in fecal. So in the process வந்து it is a big thing. So in the metabolismக்கு வந்து இந்த hormonal and the secretions வந்து it will be helped throughout it. But இதோடது வந்து it's a reflexes and the sensory, like நான் I've already told you that sensory reflexes like நம்மளோட அந்த which is இப்போ நம்ம ஒரு திங் வந்து பாக்குறோம், அது வந்து நமக்கு வந்து ப்ராசஸ் பண்றது. இப்போ இந்த டச்சிங், அந்த அலர்ட்னஸ்,
அதெல்லாம் வந்துட்டு because of this neurotransmission. And it is released from the neurotransmitters are released from the presynaptic neuron and they diffuse across the synaptic cleft and bind receptors. நம்ம process பார்த்தோம்ல, so that is a mechanism. So அது again வந்துட்டு once it crosses the post synaptic neuron cross ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து electrical signal கன்வெர்ட் ஆயிடும். ஆனா இது வந்துட்டு released by the endocrines and it will be travel into the bloodstream and till they reaches their specific targets. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் இது இதோட ஒர்க். அதர் சிக்னலிங் இப்போ இதோட சிஸ்டம் வந்து நர்வஸ் சிஸ்டம்ல இட் வில் ஒர்க் அண்ட் சினாப்சிஸ் அண்ட் இட்ஸ் பிட்வீன் டூ நியூரான்ஸ், பியூர் நியூரான்ஸ் அண்ட் அதர் செல்ஸ். இப்போ ப்ரீல இருந்து போஸ்ட் அதுக்குள்ள இதோட ஒர்க்ஸ் வுட் பி தேர். அண்ட் இது பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் த்ரூ அவுட் த பாடி இட் நீடட். இந்த ஸ்பெசிஃபிக்கோட ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் சிக்னலிங்கோட ஹார்மோன்ஸோட வேலை வந்து த்ரூ அவுட் த பாடி ஈச் ஹேஸ் இட்ஸ். இது வந்து ஷார்ட் ரேஞ்ச் பிகாஸ் இப்போ இது வந்து ப்ரீ சினாப்டிக்ஸ் ஓவர் ஹியர் and it is going for the post synaptic, but இது அப்படி கிடையாது. It has to travel throughout the body into the bloodstream and it has to work. So அதனால it's in a long range and it is in a short range. It is because it is happening only between the synaptic cleft. Electric signal தான் வந்து it is going. So neurotransmission is only talking about the chemical signaling. அந்த நடக்கிற ப்ராசஸ் வந்து கெமிக்கல் சிக்னலிங் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இந்த ரெண்டு நியூரான்ஸ்க்கும் நடுவில் லைக் போஸ்ட்டுக்கும் ப்ரீக்கும் நடுவில் தான் இந்த கெமிக்கல் சிக்னலிங் வாஸ் அக்கரிங். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி மென்ஷன்ட் யூ so many neurotransmitters. In the same way, here you have other signalings like insulin, estrogen, TSH, so many things are there. So exam point of view la ivlo podu, you just go through this also. Okay, right? Can I move the next? Okay, so the types of neurotransmitters I've already told you. So excitatory and inhibitory is there. So already I've told you if it is a so next level வந்து இந்த action potential வந்து it's firing up, it is a excitatory. So இங்க வந்து I've told you it reduces the activity, அதோட it will prevent it from firing up the so nerve impulse வந்து it will not transfer, it will stop it then and there. So அதுதான் இதோட இது work. So இப்போ வந்துட்டு even listen carefully over here. So in the glutamate ACH லாம் வந்துட்டு ACH can actually act as both excitatory and inhibitory. It depends on the synapses, அதாவது it depends on the currents action potential it initiates. So அதனால இது ரெண்டோட வேல்யூமே பார்க்கும். So pure excitatory function மட்டும் பார்க்கும்னா this will be the glutamate. Even this glutamate can be converted into GABA-வாவும் மாறலாம். ஆனா this cannot be converted like this. So இதுல ரெண்டுமே வந்து பண்ணும், பட் மேஜரா பண்ற ஒர்க்ஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா லைக் திஸ். ஸோ அதனால டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ். இது எக்ஸிட்டரியில வந்து திஸ் இஸ் கம்மிங், டோபமைன் இஸ் கம்மிங், வை இட் இஸ் நாட் கம்மிங்னா போத் கேன் ஆல்ட்ரேட். ஸோ ஆல்ட்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் இஸ் தேர். ஆனா இன் யூர் புக் தே ஆர் மென்ஷன்ட் ஒன்லி நெஃபினியூரான் சொல்லிட்டு, ஐ மீன் நெபினியூரான் சொல்லிட்டு இட் வாஸ் கிவன் ஒன்லி இன் திஸ் sides of excitatory, but you just keep in your mind that they can alter their function. Even they can be inhibitory or even excitatory. Okay, va? So these are the types we have already discussed. So we'll just have a, and this neurotransmitters are classified based on the chemical structures. Like monoamines in the sense they are in amino acids and the மாதிரி நம்மளோட அந்த proteins அந்த proteins ஓடது தான் வந்துட்டு we'll call it as amino acids and neuropeptides na amino acids oda next breakdown. So இதோட direct first form வந்துட்டு monoamines. So அதோட next breakdown வந்து amino acids. So அதோட next classification, if you break down this na it will make into this. So இது வந்து others. So இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு exam point of view ல கிடையாது, just இது சும்மா I've classified it there. So first இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போறது functions of the ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சா? இல்ல இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் சொல்லிக்கலாம். சரி, ஓகே. இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இதுல இப்போ வரைக்கும் நம்ம எல்லாமே முடிச்சிட்டோம். இப்போ பார்க்க போறது எல்லாமே it will be on functions of dopamine தான் பார்க்கிறோம். ஓகேவா? So dopamine is a happy yeah, tell me. I'm sorry to interrupt. How much time do you think you're going to extend now? No, don't worry. Just 10 minutes, okay? Okay.
ஓகே தட்ஸ் இட். நான் இதோட சும்மா ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான். லைக் நம்ம இப்ப பார்த்தோம்ல இந்த டோபமைன்ஸ் அதெல்லாம். No, சோ it's no அதோட worries. ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான். ஓகேவா? நோ நீட். Yeah. நான் எல்லாமே எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் கொடுத்திருக்கேன். I didn't give you anything extra. Don't worry. No. That's okay. Just calculating So for if my next activity. All of that. Thank you. okay, fine. So do you want me to wind it up? இல்ல ஓகேவா? Finish it up, ma'am. No, what about others? Maybe they might have some work to be done. 5-10 minutes is okay. No, okay, na it's okay to continue. So Yeah. Continue. Finish it. Okay, fine, ma'am. So dopamine, as you all know, happy hormones. நம்ம சில விஷயத்துக்கெல்லாம் we'll get excited. So இதெல்லாமே வந்து it will be correlated. இது வரைக்கும் maybe dry-ஆ இருக்கும், but in the functions, the functions of neurotransmitters would be very nice. நல்லா இருக்கும். So இப்போ நீங்க வந்து like even you can interact in this. You can give me examples. எல்லாருக்குமே dopamine is there. எல்லா ஹார்மோன்ஸும் இருக்கு. So you have to tell me all. So இந்த dopamine வந்து we'll call it as இது வந்து neurotransmitterல வரும். And its major function is like movement and mood motivation. So dopamine வந்து we'll otherwise also called happy hormone னு சொல்வாங்க. ஸோ லைக் டோபமைன் ரஷ் வந்து எப்பப்பெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த இஃப் யூ கோன் டூ இட் நீங்க வந்து ஃப்ரம் வில் டெல் யூ ரைட் கம்ப்ளீட்லி சாட்டிஸ்ஃபைட் வென்எவர் ஐ டூ திஸ் ஒர்க் ஐ ஃபீல் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஒரு கம்ப்ளீட் அந்த மாதிரி ஒர்க்ஸ்லாம் பண்ணும்போது திஸ் டோபமைன்ஸ் வில் ஹாவ் டோபமைன் செக்ரேஷன்ஸ் வுட் பி சோ மச். ஸோ இப்போ நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போ இது புரிஞ்சிச்சுன்னா தயவு செஞ்சு கேன் யூ கிவ் மீ எக்ஸாம்பிள் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கிவிங் மீ நானே கொடுத்துட்டே இருந்தா யூ மைட் பி get bored. Ladies will be love shopping, so with that definitely even guys will not shop. Yeah, we like to watch cricket match like that, movies. We do more of window shopping. You guys do more of active shopping. Very true. Maybe he is the guy who was affected so much. Yeah, it affects the month ends. It definitely affects. Maybe. Even other reasons are there. Even Yes, I like the yes. smell of soil when you when the rain is coming, right? On that time the soil smell will be there, right? So அப்போ I'll have some kind of ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் சொல்லுவோம்ல, நமக்குள்ளேயே நமக்கு புரியாம ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு, நான் ரிலாக்ஸ் ஆகணும், எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த பண்ணா ஐ சேஞ்ச் இட்னா அப்போ வந்து the dopamine secretion will be high. Even while we are studying also we might feel கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி எப்போல்லாம் we are feeling lack of concentration இருக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம டைவர்ட் ஆகுதோ அப்போ வந்து வாட் எவர் யூ லைக் இட், ஸோ அதை நீங்க திரும்ப பண்ணிட்டு திருப்பி வந்தா யூ வில் மீ ஃபீலிங் ஃப்ரெஷ். அதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்துல டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு வர. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் நீங்க இந்த புக்கை எடுத்து திருப்பி ஆரம்பிச்சீங்கனாலே சம் பீப்புள் மே ஃபீல் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பெட்டிக் ஆக ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது வரைக்கும் அலர்ட்டா இருப்பாங்க. ஸோ இந்த டோபமைன் செக்ரேஷன் அப்படியே கம்மியாயிட்டே இருக்கும். Okay, we'll go next. போலாம். So time constrictions. Okay, so the functions will be the motor control and movements, and like I've already told you, voluntary movements and the idukalla regulating motor skills ku vandu the dopamine new hormone is helping for us. And motivation and rewarding na that whenever we do something it will நம்மளுக்கே தெரியாம it will insist us to do it repeatedly. நமக்கு ஒரு விஷயம் ஹாப்பியா இருக்குன்னா we'll make it again and again. It drives us to do it again. So constitutive functions already we know, attention seeking and learning, memory and decision making, all those things, and it will helps in the dopamine oda function and the mood regulations la. So if you have depression and anxiety na adu balance பண்றதுக்கு also this hormone will help us. And in the same way hormonal regulation, pain processing, and the functions would be in regulating peripheral la pathona blood pressure regulating, even regulating for the heart rate and kidney functions and all those things. In lactation it will prohibits the prolactin, adhaadu the involved in the milk production oda and idula வந்து it will be involved in the lactation sites la. So இப்போ இதிலே வந்துட்டு I would like to add one thing. Movie example for this? அதான் நம்ம பார்த்தோம் சுலைமா, நம்ம மெமரிஸ்லயும் பார்த்தோம் இல்லையா? இல்ல for this dopamine actually பசங்க மூவி பாத்திருக்கீங்களா? I don't know பசங்க மூவில ஃபைனல் கிளைமாக்ஸ்ல வந்து the guy will get an accident and he will be in the hospital. Okay. So he will be in a bedridden kind of a thing, and doctor will say whatever motivates him, do that. He might
come back from the normal thing. So everybody Hey, will every start kid clapping. is like that. Every kid is like that. Even உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் நீங்க பண்ணதை நான் appreciate பண்ணா, it will motivate you to do it next True. and next, right? Yes, yes, Not yes. only that kid. இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன், நீங்க நல்லா பண்ணிருக்கீங்க இன்னைக்கு. நீங்க இன்னைக்கு நல்ல பிரசன்டேஷன் பண்ணீங்க. ஏதோ நான் சொல்றேன். நீங்க ஏதோ பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்க. இல்ல, நீங்க உங்க ட்ரெஸ்ஸிங்கே நிஜமாவே நீங்க நல்லா வச்சுக்கோங்களேன். பண்ணிருக்கீங்க. உங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங்கே நல்லா இருந்துச்சுன்னா, so your dressing is very good sir today. You look so smart னா நீங்க நாளைக்கு இன்னும் பெட்டரா பண்ணணும் தானே நினைப்பீங்க. Yes, yes, yes. In the same way. So Dress இப்போ வந்து நிறைய இருந்தா increase level, ma'am. இல்ல ட்ரெஸ் நிறைய இருந்தா டெய்லி மாத்திட்டே ஓகே So Correct, okay. correct. Okay. So இப்போ வந்து increased level of dopamine is there அப்படின்னா வந்துட்டு, so இதுல வந்து நம்ம இப்போ எல்லா நியூரோ ஃபங்க்ஷன்ஸ்லயுமே வந்து ரெண்டு கேட்டகரி பார்க்க போறோம். So we'll tell it deficientனா the level of dopamine is low. So if it is surplus amount வந்து high level is there அப்படின்னா, so ரெண்டு சான்சஸ் இருக்கு. இப்போ வந்து high level of dopamine is there in your body னா what it will happen னா, so I've told you excited. So இது என்ன பண்ணும்னா increased worry மாத்துறதுக்கு, attention deficits ஆகும், social anxiety would be there, and you will have so much of delusion if the dopamine level is high in your body. If it is on deficit level, so dopamine secretion வந்து ரொம்ப லோவா இருக்கு பாடியில அப்படின்னா, it leads to the chances of obesity, low energy, metabolic syndromes would be there, and muscle cramps would be there. Even other reasons also would be there. நான் இதெல்லாம் சும்மா ஒரு overall, I'm just giving you an example. Don't confuse. Symptoms would be there for many reasons, okay va? So ADH, அது Alzheimeritis, அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு இது ஒரு ரீசனா இருக்கும். I mean deficient amount of dopamine is also maybe a reason. So like the pairings and Alzheimer's வந்துட்டு you cannot predict what is the actual cause of it. So this might be a causes in the your doctors can tell you, but இதுதான் actual cause னு it cannot be predicted. நம்ம இது எல்லாமே actually mostly வந்து இந்த psychological problems வந்து mostly we can like I mean which is related to your neurons related diseases வந்து we can just keep it in a control. We cannot reverse it. And the reverse processing வந்துட்டு degenerations of neurons would be there, but it is a very slow and it depends on so many factors. Like your age is also a factor, and how your body condition, environment, all those things also it should be considered in that. So the next one would be serotonin. Okay, so it is otherwise also called as 5-hydroxyl tryptamine. So வந்துட்டு இது கூட they might ask you in somewhere, so they can even ask you this name and they'll ask you to brief it up, even you should be able to do it that also. Okay, so this is also one of the neurotransmitter, and it same, it has a functions of mood regulations, stabilization, mood stabilizer, it will be there, and this sleep wake cycle is there, right? Nama in the time ku da we'll have a sleep pattern, right? And the sleep pattern ku this serotonin secretion is also one of the cause for us. So in the time சில சொல்வாங்கல்ல, எனக்கு இந்த டைம்ல என்னன்னே தெரியல, இந்த 5 o'clock ஆனா I'll wake it, அது என்னமோ அலாம் வச்ச மாதிரி I was waking அப்படின்னா, so அந்த ரீசன் அந்த பேட்டர்னுக்கு வந்துட்டு this serotonin is the useful one. So appetite and digestion ku kuda it was நமக்கு பசிக்கிறது, digestion processல கூட this hormone is helping us, and cognitive functions, learning, memory, those things at all, and stress response. If a body is like it's we are under a stress condition na, appo the serotonin secretion will be high, and it will makes us to be stable it, and the situation வந்து stable ஆக்க it will try to it. And pain perceptions, நம்ம வந்து we feel like experience of pain, நம்ம experience பண்றோம்ல, so இங்க வந்து எனக்கு பெயின் இருக்கு அப்படி சொல்லும் போது we'll block this இந்த serotonin வந்து, so நம்ம அந்த ஹார்மோன்ஸை வந்து பிளாக் பண்றதுக்கு if you're using anti இந்த பெயின் கில்லர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்றோம்ல, அப்போ this will suppress this sort of hormones. So அப்போ வந்து உங்களோட பெயின் வந்து you feel like you are relieved from the pain, but actually we are not relieved from that, and at the time it is suppressing it. So that sexual functions is also, serotonin was very useful in that, it plays a major part. And immune function வந்து it has a part, serotonin secretion. So idhula வந்துட்டு if it is in surplus amount na, what it will have na, you'll have a changes of mental states. I mean mood swings would be there. If a high level of serotonin in your body na, sweatings and fever,
and muscle rigidity, and your rapid heart rates would be there, high BP, intense anxiety. Even if high serotonin, even at some cases, in a rare cases, it leads to death also, even in coma also. So if it is in deficiency now, nothing, the body will, you feel tired, even mental tiredness will be there, mental fatigue, and as well as physical fatigue could be there, lack of energy, and low immune system, loss of appetite would be there. So, okay, next glutamate. Okay, we'll just find it up. Yeah, it's 14. Okay. So, glutamate is, I've already mentioned you glutamate. It's a function of the excitatory. So, adila and the classification level, the same process, idlu and the learning and memory, it will contribute, and neuronal communications would be there for helping in that, and metabolism and energy. So, இப்போ வந்து removal of excess of nitrogen from the body. In the metabolism, in the glutamate என்ன பண்ணும்னா, it will involve in the removal of excess nitrogen from the body, and the process this hormone will help us. So even in energy production is nothing, that's glucose on the metabolism. So I've told you, right, this carbohydrate will be converted into a glucose, and the it will be used. So sleep wake cycle, this also helps in that cycle. Okay, the pain signaling. So because this glutamate was located in so many areas like brain, spinal cord, peripheral, so everywhere. So it was helping for pain sensation and transmission of pains. So the neurotransmitter precursor, I've already informed you. It's a precursor, so it can convert the inhibitory neurotransmitter GBA kuda pannalam appdi sollitu. So next we'll move to the ACH. So you guys are not in the mood. So okay, ACH வந்துட்டு I've already discussed about the ACH, how it will break down all those things. நான் உங்களுக்கு example கொடுத்தேன். So it was involved in the muscle movement, memory, and autonomic nervous system regulation, and even it acts as both neurotransmitter and neuromodulator. Okay, so the functions would be neuromuscular junctions la vandittu, it will triggers the muscle contractions. Okay, so this would be there. And autonomic nervous system la vandu, what it will have na, the key role is regulating the heart rate, blood pressure, digestion, and other involuntary. So mostly vandu na kudutha ella hormones lume it has a similar functions da pannu, it all will contributes together for this same thing. So ipo CNS la eduthinga appadina, it will have a the neuron excitability. So synaptic transmissions, it will be neuronal activities and memory, that congenital developments. So the same thing it is here. Alertness and awakeness அதுக்காக. So we'll be on the நம்மளோட கான்ஷியஸா ஒரு இது, இப்போ நம்ம phone is gonna get down, நம்ம தூங்கிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும், சடனா நம்ம தூங்கும்போது phone is gonna get down னா டக்குன்னு அதை பிடிக்கிறோம்ல. ஸோ அந்த அலர்ட்னஸ் அண்ட் அவேக்னஸ்க்கு வந்துட்டு it was very helpful. This hormone is also plays a role. And contraction, muscle contraction in the sense நம்மளோட bowel movements, நம்மளோட intestinesல you will have a muscle contraction, அது ஒரு மாதிரி wavy pattern that will occurs in that muscles, and உங்களோட intestinal muscles it will happen. So அதுக்கு கூட it is helping. So blood flow, breathing, அது எல்லாத்துக்குமே muscle smooth muscle contractions. So pupil dilation, that in your eyes, whenever நம்ம ஒரு லைட்க்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணா நம்ம eyes it is getting exaggerated, right? அது வந்துட்டு இந்த ACH ஓட ரோலோ it's doing. And in glands it is used for stimulation of tears, saliva, sweat, and digestive juices and all those things. So okay, that's two. So do anybody has any idea about this? So in the flight response ஆக்சுவலா ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்ல நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம்னா அதுல நம்ம ஃபைட் பண்ணணும்னு நினைப்போம், முடியல அப்படின்னா அதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆகணும்னு நினைக்கிறது அதானே மேம் ஃபைட் அண்ட் ஃப்ளைட். that's right. ஸோ நம்ம இப்போ வந்துட்டு we are going to dash into something, நம்ம இப்போ டிரைவிங்ல இருக்கோம் அப்படின்னா சடனா நம்ம அந்த கார் பிரேக்ஸ் எல்லாம் நம்ம போடுறதுக்கு யூஸ் ஆகுதுல்ல. இது நமக்கு இப்போ நம்ம தனியா ஒரு ஸ்ட்ரீட்ல நடக்கும் போது ஏதோ ஒரு இன்ட்யூஷன் சொல்லுவோம்ல, சும்மா நம்ம சொல்லுவோம்ல, நம்ம ஜென்ரல் வேர்ட், ஏதோ நடக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஏதோ ஒரு அன்சேஃபா ஒரு ஃபீல்லாம் வரும்ல. ஸோ நம்மள ரொம்ப அலர்ட்டா வச்சுக்குது இஃப் சம்திங் இஸ் கோன் டு ஹேப்பன். நம்மளோட எக்ஸாம்ஸ் இப்போ எழுத போறோம்னா அதுக்கு முன்னாடி வில் ஹேவ் சம் ஒரு ஆன்சிஸ், இது என்ன பண்ண போறோம், எப்படி பண்ண வி கேன் ஃபேஸ் இட். ஆனா ஒரு சார்ட் ஆஃப் அலர்ட்னஸ் நமக்கு அது ஒரு சார்ட் ஆஃப் ஃபீலிங் கொடுக்குதுல்ல, தட் இஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ். திஸ் ஆல்சோ ஆக்ட் ஆஸ் அ ஹார்மோன் அண்ட் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர். ஸோ ஹார்மோனுக்கும் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டருக்கும் நான் அந்த டிஃபரன்சஸ்ல கொடுத்துருக்கேன். ஸோ யூ கேன் இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் செக் இட் இன் தட்.
ஸோ ஹார்ட் ரேட் அண்ட் பிளட் ப்ரெஷர்ஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ரேட்ஸ்ல வந்து அது லைக் இட் இஸ் ரெகுலேட்டிங். ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட வைட்டல் ஆர்கன்ஸ்க்கு வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸ்ல வந்து இந்த இது வந்து ஹார்மோனாவும் வந்து இட் இஸ் ஹெல்பிங். ஸோ ஏர்வேஸ் வந்து டைலேட்டட், அதாவது நம்ம ப்ரீத் பண்றோம்ல, ஸோ தட் இஸ் நம்மளோட ட்ரக்கியா அதுலலாம் வந்துட்டு இந்த கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் அந்த இதுக்கு வந்து இட் வாஸ் ஹெல்பிங் ஃபார் அஸ். அண்ட் சுகர் லெவல்ஸை வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணி ரெகுலேட் பண்ணி எல்லா ஆர்கன்ஸ்க்கும் வந்து இட் இஸ் பாசிங், அதுக்கு வந்து இட் இஸ் யூசிங். மசில் கான்ட்ராக்ஷன் I've already informed you. So pupil dilation already we have seen in the ACH, and this is also helping for that. And pain perception க்கு almost எல்லாமே வந்து it's helping except ACH. அதுக்கு மட்டும் I didn't inform you. So non-epinephrine அதேதான் சேம் fight and flight response ஓட அந்த இதுக்கு. So it is regulating your arousal, attention and all those things. So you'll know it. எல்லாமே சேமா தான் பண்ணுது. ஓகேவா? So cognitive functions வந்து it was regulating, and your mood and emotions is also controlled by this. This is also contributing. Same heart rate, BP, and blood vessel constrictions, and like this occurs in your heart. Okay, the pumping of your blood is occurring, right? Appo வந்து it is occurring. So metabolic process I've already told you. So the breaking down of carbohydrate in the simplest form, fat வந்து it is becoming, proteins வந்து it is making into amino acids அந்த மாதிரி breaking down க்கு. So JB இது வந்து actually it's a inhibitory neurotransmitter. ஓகேவா? So it is mostly. So இதுவுமே the same thing. All the transmission, sleep எல்லாமே it is happening. So even it promotes relaxation, calmness, அது எல்லாமே it is giving, and it is giving it's doing its role in sleep. So it's regulating the sleep cycle, and it's improve the sleep quality and reduces insomnia. So it is GB oda receptors வந்து I've already told you, and even it has a role in your immune system too. So these are the psychological disorders. So do you want me to explain this, or you can study in your book, because it's already 9:21, guys. You have a time, Just this 3 only, right? If you have next class, na in the 3 just ஒரு குட்டி இதுதான். பட் இப்போ நீங்க எல்லாருமே I think you guys feel fatigue. Late classes start ஆச்சு. So that's fine. இல்ல வேண்டாம், இப்போ உங்களுக்கு நான் சொன்னேன்னா இது உங்களுக்கு புரியவும் புரியாது. நான் சும்மா ரஷ் அப் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கேன். இது வரைக்கும் ரஷ் அப் பண்ணதெல்லாம் இட்ஸ் நாட் நீடட். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு எதுலயும் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் லைக் நீங்க ஜஸ்ட் நோ இட், அது தெரிஞ்சா போதும். ஒரு சப் லெவல் வரைக்கும் தெரிஞ்சா போதும். பட் the thing is these can be understood even if we read it, we'll understood these things. This depression and Parkinson diseases at all. There are general terms adha irukku, so it should be okay for us to kind of no guys, this is all summa da. My explanation is different. So adu kadiyadu, ana neenga வந்து just go through in your book. அப்புறம் புரியலனா any time you can call me, you can ask me. That is completely fine. Anyhow, thanks for your patience. எப்போ வேணும்னாலும் you can ask